Hi students, this is Naina ma'am here. Welcome back to Services Management video class, and today this video is meant to have a discussion on 7 P's in service marketing mix. See, never mind you already been with 4 P's, no? I mean to say, hope you remember marketing mix ಅಲ್ಲಿ 4 P's ಓದಿದ್ದೀರಾ. Product, price, place and promotion. That actually in fact stands for the product. So now we are here to go with the services marketing mix. So services give most important combination, think if so we want to sell a product, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ there is a need of certain combination. Getting so the combination of all those to be in such a way that the selling or marketing should be effective. So what are the combination to be involved in services? It stands for product, price, promotion, place, people, process and physical evidence. As you all know, there are 7 P's in service marketing mix. Keep in mind, market service marketing mix ಅಲ್ಲಿ 7 P's ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಈ 4 ನೀವು ಓದಿರೋದೆ. ಫರ್ದರ್ 3 ಈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ physical evidence. So we shall go with discussion about all these 7 P's in detail, starting from product. What does in fact product stands for? See, as in how you look at product, it makes you to think product and they're tangible, but service is intangible. Then how come? Exactly, listen here. In this product, it intimates it's all about service. Here product refers to service itself. Okay, what the service we offer, no, that itself is called as product. Many features of product will be attached, I mean to say services. Now in service offer ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ that itself is mentioned or explored over here as product. Okay, see, keep in mind, simple here product stands for service itself. And even still more, you never ever forget to remember, most of the time, as I said you, along with the services, physical product will also be attached, isn't it? Yes. See, now we shall go with the dimensions in the product. You got around 4 dimensions. First and foremost is basic or core services. Second, expected services, followed by augmented services, potential services. First and foremost, basic or core services. Basic or core services in the sense it is very basic. Okay, it is very basic in such a way that, for example, serving food in a restaurant. Don't we serve the food in a restaurant? Don't the servers serve? Isn't it? They do, isn't it? So that will be of basic in nature. That is a basic service or core service. It's like quite basic in nature, routine in nature, vital. For that business, it is of vital. Okay, next is expected services. Expected services in the sense, see, before getting a service or product, whatever may be, there will be a minimum expectation, isn't it? So what the minimum expectation we have about the service will be of expected services. It is a matter of minimum expectation. Okay, next is augmented services. It is over and above. Okay, it's all about over and above the service. Last is potential services. It's a practical services, in fact what the service offered. Okay, so these are the 4 dimensions in the product. First is basic or core services. It is vital in nature, it is basic. And second is it's a core, essential hage. Okay, now expected services, as the name itself suggests, minimum expectation. Augmented services, it's over and above what we do. Potential services, practical in fact. Okay, so this is all about product. Keep in mind, product, don't go in a narrow sense thinking that it's all about the tangibility. No, here product stands for what the service we do offer only. Next is price. See, price stands for it's all about most important element in the service marketing mix, and furthermore the success of service itself depends on the price.
ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗಿಂದ, isn't it? So that's why they say price is most important. Price should be fixed to the product. Okay, unless and until we don't fix the price, it's highly impossible to get revenue. Alva, see, price is the only element in the marketing mix which will be expressed in monetary terms. ನಾನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಡೋಂಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ? I do get. And what do you supposed to pay for getting the service? You are supposed to pay fees. Why? Because you are getting service from me, isn't it? So that's what all covered in the case of prices. Keep in mind, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. 10,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1,00,000 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1,00,000 ಕೊಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್, 1,00,000ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೌ come to the product service. Now you come to the service. In the case of service, if so, you are offering the ಸರ್ವಿಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ. In the case of service, as the experience increases, our price increases, our demand increases. With all these consideration, price for the service should be fixed. So what are the factors we shall go with? Cost of providing services. Keep in mind, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, all those should be taken into consideration while providing services. ನಾನೀಗ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು 150. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಿಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸಿ, ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಬಿಫೋರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಈವನ್ ದ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋ, ಕಾಲೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸು 10,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 20,000 ಮಾಡಿದರೆ, ಥಿಂಕ್, ಡೂ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಐ ಡೂ ಅಗ್ರಿ. ಇಫ್ ಸೊ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ even competitors' price for the service should be taken into consideration. Marketing with other product. See, if so, we are marketing our service with other product. Nenpidena, sometimes service you offered with tangible products anta. So if so, it is done with other products. The particular thing should also be taken into consideration. Last is services quality and position. As I said, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೈಸ್ನೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ, ಈವನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ promotion. Simple, there is no need of having detailed explanation about promotion. Promotion is all about informing the public, persuading them, influencing them, influencing them in such a way that to make them to purchase the service.
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ವಿ ಡೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೆಪ್ಸೊಡೆಂಟ್ ಪೆಪ್ಸೊಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬ್ರಷ್, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಹಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್. ಅದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? We would have used it like a Fair and Lovely Snow glowing cream, isn't it? We got to know after all it is a toothpaste. Why? Because of promotion, advertisements, personal selling, sales promotion, public relation, exhibitions. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is just in order to retain the existing customers and to attract the new customers. ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್? ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಚೇಂಜ್ಡ್, isn't it? Why so all these changes happened? It's all because of competitors. In the sense, it is clear that retaining the existing customers, ಇರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. In order to get all those, promotion is quite essential. ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? Then they even make use of taglines to promote that product. Okay, so this is all about promotion. Next is place. Place is all about simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ here what does the place have an impact is point of production and point of consumption is one and the same. ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯೂಸೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3-4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಗೀತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. That's what they say in the case of place. In the case of place, point of production and point of consumption should be same. ಸರ್ವಿಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೇ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. Place includes the following: way to locate the service facility, what channels of distribution to be used. ಸರ್ವಿಸ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಮಿಡಲ್ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇದು ಬಾರ್ ಇದೆ, ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್? Which channels am I supposed to use so that my service will be sold in a topmost way? Okay, so all these holds in the case of place. Next is people. See, ಇಲ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. isn't it? But it does not works out in the case of services. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋ. ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರೇ ಸರ್ವೀಸು, ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ವಿಸ್.
Getting? So that's what they say. In order to use the service, there should be a presence of that person. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪೆನ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, services are people oriented and highly interactive. As I said, both producer and user should involve in that. They involve considerable interaction between service provider and user. As we discussed, employment of right kind of personnel is of utmost important. Exactly, it is quite important. Okay, ನೀವು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸರ್ವರು ನೀಟಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಗಡ್ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಫೀಲ್? Do you prefer to visit that particular shop once again, particular restaurant once again? Have you visited Vasan Eye Care or some of the, like some of the showrooms? ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಈವನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಇದು ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ customers form an important part of services. Exactly, as I said, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಕೂಡ, I mean to say service users ಕೂಡ ಬೇಕು. The involvement of both is also very important. Okay, so this is all about people. Next is process. Process in the sense, see, there is a certain way of producing and delivering the services. That particular or certain way we call it as service process. Okay, service process means the way in which the services are created and delivered. As I said, there is a particular way to create and to deliver the services. So that particular procedure way, right from creating up to delivering the service to the service user, will be called under single name as services process. Services are performed rather than physically delivered. Exactly, ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ P in service marketing mix is physical evidence. Why so there is a need of physical evidence? Simple. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಮಾರಿದರೆ there will be a evidence of book to show that I sold that to you. If so, I render you the service. Can you get me anyone proof showing that I do render or perform service to you? Can you show me anything like that? So that's why there is a need of physical evidence. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜನರಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜನರಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? ಸೊ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್. Physical evidence forms an important part of service. Obviously, we got to know just with an example. And service, why? Because as the service lacks tangibility, physical evidence is needed. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಮೇಲೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? Yes, exactly, of course there must be. Okay, so holding this, the need for physical evidence emerged. Physical evidence all about a proof which states that service been offered, service been performed, or service been rendered.
Okay, so these all are the 7 P's in service marketing, miss, which is quite important, even from the examination point of view. Hopefully might be asked. It will be instead. Keep in mind, services marketing mix ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್, which is the combination of 7 P's. Hope so understood and no doubts. If so, there is doubt, further queries will be clear in our direct classes. Thank you.